Welcome. Online students, can you please confirm if I'm audible and visible? So we are starting the session regarding how to manage your time, how to handle pressure. You might have taken some test, are planning to take test, are planning to revise, are still confused about what to study, or should I focus on uncompleted syllabus, or to focus on completed syllabus revision. Or can I go to the exam hall without any practice questions or practice test? Can I manage it? Although you're been religiously reading, completed, revised 2 times, but could not able to score that magic figure. You have done everything. You have completed the syllabus, you have completed NCRT, current affairs, revised multiple times, even enrolled for some test series, but struggling to score that magic figure. It may be 80 or 90 or 100 based on your expected assumption of the upcoming 2024 cutoff marks. So in this context, I'm going to handle two aspects: how to handle the exam. The question paper should not command you. You should command the question paper. People will say that no. So prelims is a smart work. It is not about how much you read. It's how much you are going to score it. Everyone will say that. So now the elections are coming. So whatever you have done for last 5 years doesn't matter, isn't it? Which macro aspect is going to touch for the majority of the electorate will decide in next 3-4 days. So similarly, you are at the right time. You are at the right time that how to manage this 30 days. By this time, you know majority of the concepts, the basic 4 concepts like your history, polity, geography, economy. People will revise and focus these 4 subjects. You may be first timer, second timer, third timer, fourth timer, but still could not able to clear prelims exam. It means that there is some fundamental aspect that you need to rectify in the next 30 days. That's my agenda. So given the context that the agenda would be how to handle negative marks, exam pressure, then a small mistakes can damage the entire exam that you need to wait for either TSPSC or APPSC for next notification. Small mistake that you'll be knowing that that is a small mistake or big mistake once the exam is over only. Now you don't give that much priority that so till your 16th June, that the small mistakes can ruin in the entire preparation of last 3 years of your preparation. Then moving on to what should I prioritize? What should I prioritize? Now you might be knowing the cutoff pattern of last 5 years. In fact, the cutoff marks are coming down. Down. It is clearly visible from the screen that the 2023 EWS cutoff is 68, OBC cutoff is 74. And in fact, there is only less than 1 mark difference between OBC and general cutoff. The pattern is very clearly visible. It is not only 2023, it is also visible in 2022. People will OBC category will believe that no, I'm a OBC, I'll have the edge over open category. No, that edge is over. Now you are moving on the caste census, that you are this much percentage, that much reservation. It's just like a population proportion reservation system. It is not that so unscientific reservation. People will say that 27% reservation to OBC, 15% for scheduled caste, 7.5% for scheduled tribe. No, that is not. Now we are in the system. It clearly indicates or give the guidelines that so there is no fundamental difference between OBC and open category. So try to change the mindset. When we were writing, people will say that no, OBC, I'm a OBC. I'm a OBC open category, OBC non-creamy. So this OBC non-creamy, OBC your cutoff, there is no difference. That's a fundamental line. Move that one. So now you are open category. EWS, you have the edge. But slowly, EWS applications are increasing. Now the candidates are now aware of the benefit of EWS. Now the aspirants are aware of the benefit of EWS. Now they're trying to get this certificate of EWS so that they'll get the benefit of EWS. Now, my point is that from this analysis, the only take-home point is that the cutoff is varying. It is closely related with your standard. People will say that no, it depends on exam standard. That's a UPSC, unpredictable public service commission. No one can predict it. What would be the cutoff? That's it. Permutations, combinations will start
As soon as the paper 1 exam is over by at the time of 11th itself, they'll start predicting the cutoff. Before writing paper 2, they'll start predicting the cutoff for paper 1. So this column of the cutoff marks, so I do agree that it is closely or directly related with the standard of the exam, which is not in your hand, which is not in my hand. Which is not in your hand, which is in the hands of UPSC. What would be the standard of the exam? But you should not be in that assumption that UPSC may change again. 2023, people will say that the cutoff has reduced because mainly because of the change in the pattern. 1 only, 2 only, 3 only, 4 only, like that they have reduced, or in fact they have removed the possibility of elimination. So because in the YouTube channel, every YouTube channel will consider elimination techniques. Now no one is running the elimination techniques in the last 30 days. I've seen that any institution or reputation YouTube channels running that, so these are the tricks that you can eliminate. You can increase the 10 marks, 15 marks. No. Yes. Now again they'll start, but in fact it is diluted completely of elimination. We want that. What is your information? What is your retention ability? You have studied. How much information or clarity that you are having on the respective concepts? That's it. That's what UPSC is asking. So now this time may increase or decrease. I'm not going into that zone of prediction or zone of probability, but I'm going to teach you whatever the standard, whatever the uncertainty, whatever the unpredictability, whatever the syllabus that you have not completed, how to be in a safe zone. I'm trying to teach you the concept of safe zone. The concept of safe zone that is there in your hand. So in engineering, we used to say that in engineering they don't teach the concepts, they teach the confidence. They don't teach the concepts, they teach the concepts. That's why all engineers can become anything except engineers. Am I clear? You have the ability, the mindset, attitude that I can do anything except engineering, because I have not studied engineering. But I can study any concept. Even you can study medicine once engineering is completed, or biology. You know anatomy of plant anatomy, plant physiology, animal, anatomy we are studying now. The concepts, diseases which is in the news, you will have the better understanding rather than practicing MBBS doctor. Now, coming back, how to handle the pattern? The cutoff marks will decide. Now, one more controllable factor. There are two aspects, that controllable factors, uncontrollable factors. When you study control system in your engineering, there are two parameters: controlling parameters, uncontrolling parameters. Control parameters are which are there in your hand. Anna? So unexpected or uncontrollable external factors, that is not there in your hand. Internal parameters you can control. You can play the game, considering that your ability, your skill, your retention, but at the same time, you don't have control over the standard. You don't have the control over the weightage of the subjects. Am I clear? You don't have control over the weightage of the subjects. Though they have mentioned the syllabus, but it is not guaranteed that how many number of questions will be coming on your polity or current affairs. It will change. If you are neglecting over a period of time sports, they will ask sports. If you are focusing current affairs, they don't focus on current affairs. Clear? So now I'm going to teach you the negative marks before coming back to negative marks. So this is the marks matrix. Please have the rough diagram that is going to make you in the safe zone. Say in any open exam or the full length test or any subject test, if I ask any student, if I ask immediately, so Mr. X, can you take the full length test on paper 1? Or Mr. A, can you take the full length test on polity or current affairs? The immediate answer I'll be expecting from the student is, sir, I need to revise one more time. I studied, but I'm not sure. Am I clear? I'm not sure. I studied history 2 months before, but my history syllabus I need to revise one more time. Then only I feel confident that I'll come to the exam. So that syndrome of revision
syndrome of revision will be there till 15th June. Even during the exam hall, you'll be putting like a very daydream that no, will it exam postpone? If I get 10 days, I can at least revise whatever I have studied current affairs for 10 months. So that daydream will start coming to your mind. Or there are some holy persons or pastors will say that no, 2024 I'm skipping. 2025 would be my attempt. That's it. That release the entire pressure, isn't it? Now they won't give any attempt. Now this marks matrix with command the paper. Here you can see that I have categorized into 4: 1 probable, 2 probable, 3 probable, and 4 probable. 4 probable means completely you could not eliminate any option that we call it as unknown. If you could able to eliminate one option, that I call it as a 3 probable. It means you have ABCD option, you eliminated one option, that we call as a 3 probable question. You eliminated 2 options, AB you removed, CD you are confusing. That's a major issue. You are eliminated AC, confused between BD, ida. Such questions would be equal number of attempted. Say for example, you attempted 40, the 35 to 40 questions would be there in 2 probable questions. All your trials will become errors after checking the question paper. That's why you assume that, so negative marks ఎక్కువైపోయాయి. It means you lost the battle. You lost the command. The beauty of UPSC Prelims paper 1 is that while taking the exam 9:30 to 10:30, so that will come to your mind that you are going to make or break. Am I clear? First 1 hour లోనే మీకు తెలిసిపోతుంది. ఈసారి నేను ఫైనల్లో ప్రిలిమ్స్ క్వాలిఫై అవుతాను, లేకపోతే బెటర్ లక్ నెక్స్ట్ టైం. ఈసారి కప్ నాందే లైక్ RCB. It's a perennial dream that you are going to clear the prelims exam, but there is no certainty. So 2 probable, what is meant by 1 probable? So for this question, so this is the answer. Okay, for this question I eliminated C, D, B, but I am 100% sure that this is the answer, that we call as a 1 probable. 1 probable, 2 probable, 3 probable. How to handle? How to handle in the sense, so the question paper you have to attempt in 2 steps. The question paper shall be attempted in 2 steps. It means students ఏం చేస్తుంటారంటే, so majority are first timers, those who are failing repeatedly at the prelims level. Online participants, can you please confirm if you could able to follow any audio visual issue? Let me know. What the first timers are repeated failures will say that no, they'll take the question paper. So it may be set A, set C, set B, whatever the set, they'll start reading. First 2 pages you could not able to attempt. Whatever the set, the psychology of UPSC is that they'll see that first 2 pages you will have the possibility of most difficult or unknown part are not able to handle. Make you panic. Then you start that third paper itself, 10 questions you read, not able to attempt. What would be your mindset? Yeah. Now service votes, there people say that service votes, one party is getting majority, another party is not getting majority. That will make you panic. Service votes percentage is very minimal. Why should you bother? If I have performed remaining 90%, why should I bother about 10%? But this 10% will make you discomfort or uncomfort, make your confidence the next 1.5 hour in a discomfortable position. So it means that you have to decide that first 2 pages, what maybe you could not able to attempt 1 question. You don't have 1 question where you felt that 100% I can answer the question. Nothing to worry. That's the first rule number 1. So first thing is that first 2 pages, in most cases, more than 90% of the cases, what we noticed is that so most of the students will feel or struggle or felt a difficulty that I could not able to attempt even 1 question. That should not shake your confidence for the next 90 questions. Rule number 1. That's a pattern. That's a testing of your mindset. Testing of your mindset or your personality. Next, those students who are confused or could not able to complete the paper. Sir, 9:30 paper icharu. Last 11 k చెప్తుంటారు. 30 minutes over, 20 minutes more, 10 minutes more. Panic చేస్తుంటారు. ఈ గుమ్మని వాళ్ళకి ఏం చేయాలా?
So the invigilator has to, always some people will be over enthused. As soon as 1 hour, 1 hour is over, they'll say that, only 1 hour is over. So it means that alanti panic button ki meeru guri kaagudadu anukunte, you have to attempt the question paper in 2 steps. What is meant by 2 steps procedure is that in the first step, as soon as you take the question paper, the first step would be you have to complete the question paper. దీన్నే మనం ఫస్ట్ రీడింగ్ అంటాం. ఫస్ట్ రీడింగ్ లో క్వశ్చన్ పేపర్ కంప్లీట్ చేసేయాలి. So it means how to complete the question paper. You read the first question. So first question, Maratha Chiefs capital. Question చదవాలి, options కూడా చదవాలి. You may not be knowing the concept completely, but first reading లో complete గా question paper చదవాలి. అంటే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూసాము, క్వశ్చన్ 1 చూసాము, క్వశ్చన్ చదివాము, ఆప్షన్స్ చదివాము, స్టేట్మెంట్స్ చదివాము, ఆప్షన్స్ లో కూడా చదివితే యూ కంప్లీట్లీ నాట్ ఏబుల్ టు అటెంప్ట్ ద ఆన్సర్. అంటే ఏబిసిడిలో ఏ ఆప్షన్ నేను ఎలిమినేట్ చేయలేకపోతున్నా, దానికి యూ విల్ బి జస్ట్ మార్కింగ్ ఇంటూ. అంటే ఫోర్త్ ప్రాబుల్ అన్నోన్ క్వశ్చన్, యూ రెడ్ ద క్వశ్చన్, స్టేట్మెంట్స్, ఆప్షన్స్, నాట్ ఏబుల్ టు ఎలిమినేట్ వన్ ఆప్షన్. What would be the category of the question? Unknown. Meaning you are not able to recollect. Recollect చేసుకోలేకపోవచ్చు, లేకపోతే కంప్లీట్ గా కాన్సెప్ట్ తెలియని కాన్సెప్ట్. దాని అర్థం ఏంటంటే ఆప్షన్స్ తెలిసిన, చదివిన తర్వాత ఒక ఆప్షన్ కూడా ఎలిమినేట్ చేయకపోతేనే అది అన్నోన్ అవుతుంది. ఇట్ ఇస్ నాట్ అబౌట్ ద కాన్సెప్ట్. Sometimes concept తెలియకపోయినా ఆప్షన్స్ చూస్తే, so they may have completely irrelevant statement. In such cases you may eliminate one option. That question will come under 3 probable question. Now the question number 2, you read the question, you read the options, there are A B C D, you have eliminated A and C, you are confused between CD. You are confused between CD. That's it. You should not stop there to take the final call. So CD మధ్య మీరు ఆలోచిస్తున్నారు, ఎంత తలగొక్కున్నా కానీ జుట్టు రాలిపోతుంది, కానీ ఆన్సర్ అయితే రాదు. బిలీవ్ మీ దట్. యు మే థింక్, నాకు తెలుసు, చదువున్నాను, చూశాను, రీసెంట్ గా క్వశ్చన్ పేపర్ సాల్వ్ చేస్తుంటే తెలిసింది, ఎక్కడో విన్నాను, ఎక్కడో గుర్తొచ్చింది. ఆ అజంప్టివ్ క్యాలిక్యులేషన్ లో యూ షుడ్ నాట్ అటెంప్ట్ ద పేపర్. That's the positive side of diversion. That's a positive side of the diversion. Now you see that you just eliminated AC options but confused between BD. So now this type of question is 2 probable question. This is a 2 probable question. You are not attempting now. And ఏం చేశారు మీరు? క్వశ్చన్ చదివారు, ఆప్షన్స్ చదివారు, ఆప్షన్స్ కూడా చదివి you just eliminated but confused between C or D. దీన్ని మనం రౌండ్ ఆఫ్ చేసుకొని, రౌండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అంతా ఏమవుతుంది, ఇది 2 probable. I'm not attempting. If I want to take the final call, final answer, I need to stop, I need to pause, recollect, apply the logic, isn't it? It will take some time. You'll be wasting the time. You see that, whatever you brainstorm, think, or whatever you do, you don't get the right answer. You don't get the right answer. It appears that you are recollecting. ఆ ఎగ్జామ్ హాల్లో ఆ 2 hours లో మీకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే, ఇట్ విల్ గివ్ ఇంప్రెషన్ దట్ యూ హ్యావ్ రీకలెక్టెడ్ ఇమీడియట్లీ. తగిలితే తగులుతుంది, తగలకపోతే అవుట్. That why we call it the 2 probable. You studied in intermediate probability theory. I'll tell you the beauty of probability theory, how it will save your prelims. Next, question number 3. You read the question, you read the options, you could able to eliminate only D. You are confused between A, B, C. What is the category of question? 3 probable. ఈ 3 probable questions ని attempt చేయాలా, attempt చేయకూడదా, I'll be answering in next couple of minutes. Now I'm just categorized question number 3 as a 3 probable. Now question number 4. You read the option A, B, C, D. Yes,
You know the answer. Like, why not 175? You're sure? For this question, answer is B or C. You attempted this question, put the tick mark question. Identity, one probable. Immediately bubble it. Immediately bubble it in the OMR. People will postpone the bubbling, assuming that 100 questions bubbling, give me a second, I'll bubble and anukuntaru gaani one bubble will make you the entire, నేను చెప్పాను చూస్తారా, small mistakes can ruin entire life. Yes, we have the incidents. For you it is say one case, for us many cases. We have seen the many cases will be saying that, no sir, bubbling లో issue అయింది, రెండు questions ఆ విధంగా bubble చేస్తాను, wrong చేస్తాను. No. Now you see that you attempted fourth question, you know this answer, you put as a tick mark, immediately bubble on the OMR. Now, am I wasting the time here? We are not wasting the time. We are not thinking. We are not brainstorming. We are not applying the logic. We are just applying your honesty, integrity. నీకు తెలుసా తెలీదా అంతే. స్టేట్మెంట్ 1 ఉంది, స్టేట్మెంట్ 1 100% తెలుసా తెలీదా అంతే. స్టేట్మెంట్ 2, am I know that answer correct or incorrect? That's it. That's the only logic you are going to apply. తెలియకపోతే ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం లేదు. You see that out of 4 questions, one question I have attempted, two question, second question 2 probable, third question I have made it as a 3 probable. So like that you have to complete the paper in first step. How much time it will take? Not more than 1 hour 30 minutes. So the first step it may take 1 hour 20 minutes to 1 hour 30 minutes like our paper. Yes, you just read it. Read it. You have to practice it. That's why you have to practice it. Immediately question paper చూస్తానంటే fast forward చదువుతాం. Like we used to say that sniffer dog ఏం చేస్తుంది, స్పీడ్ గా తన పని తను చేసుకుంటుంది. పక్కన ఎంతమంది గుంపు ఉన్నా కానీ స్నిఫర్ డాగ్ చూసారు ఎప్పుడైనా? అదేం చేస్తుంది, ఇట్ వాస్ ట్రైన్డ్ ఇన్ సచ్ ఎ వే. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ స్నిఫర్ డాగ్ అండ్ నార్మల్ డాగ్? నార్మల్ డాగ్ ఏమవుతుంది, ఇమీడియట్ గా డివేట్ అయిపోతుంది. చికెన్, మటన్, ఫిష్ ఇవన్నీ పెట్టండి, నార్మల్ డాగ్ అది వెళ్ళిపోతుంది. బట్ స్నిఫర్ డాగ్, సో దే క్లోజ్ ద ఐ, దే జస్ట్ స్నిఫ్ ఇట్, అంటే అక్కడ దొరికిన క్లూస్ ని, ఆ బ్లడ్ స్ట్రెయిన్స్ ని అసలు స్నిఫ్ చేసిందంటే ఇమీడియట్లీ ఇట్ విల్ క్యాచ్. యూ సీ దట్ ఏదైనా మర్డర్ జరిగినప్పుడు స్నిఫర్ డాగ్ ఏం చేస్తుందంటే ఇమీడియట్లీ ఇట్ విల్ గో టు ద డెస్టినేషన్. ఇట్ వోంట్ బాదర్ అబౌట్ యువర్ బార్గెనింగ్ క్రౌడ్. ఇట్ వోంట్ బార్గెన్. లైక్ దట్ యూ హావ్ టు బి ట్రైన్. మీ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది కాన్సన్ట్రేషన్ ఎఫిషియెంట్ గా ట్రైన్ అయితేనే యూ కుడ్ ఏబుల్ టు కంప్లీట్ ద పేపర్. సార్ పేపర్ లెంతీగా ఉంది, లెంతీ స్టేట్మెంట్ ఉంది, యూ హ్యావ్ టు ఇంక్రీజ్ ద ఎబిలిటీ ఆఫ్ రీడింగ్ ఫాస్ట్. ఫాస్ట్ గా చదవాలి, కేర్ఫుల్ గా చదవాలి, రిటెన్షన్ అవ్వాలి. That's what the demand of the exam, isn't it? If I don't have that skill, I have to improve the skill. That's it. There is no option. So there is no Modi Divina like Jagannath Divina. Okay. So now, first step, you completed the paper. By the time 1 hour 30 minutes, you commented the paper, isn't it? You completed the paper. That's it. So now, as soon as you complete the paper, the marks matrix is very clear to you. The standard of the paper is already you know. Now you will be taking some calculated risk. అంటే పేపర్ అయిపోయింది. సో మనం ఏమనుకున్నాం, 1 probable questions ఎన్ని ఉంటాయి, 2 probable questions ఎన్ని ఉంటాయి, 3 probable questions ఎన్ని ఉంటాయి, unknown questions ఎన్ని ఉంటాయి. That's it, isn't it? By the time you know it. So generally, usually, so this together it may not be more than 20. 20 కంటే పెరిగిందంటే దాని అర్థం ఏంటంటే 2 ఆప్షన్స్. మీరు చదవలేదు, లేకపోతే ఎగ్జామ్ అందరికీ డిఫికల్ట్ అంతే. సార్ నేను చదివాను, ఐ కంప్లీటెడ్ రీజనబుల్ పోర్షన్, 60%, 70%, 80% సిలబస్ ఐ కంప్లీటెడ్. స్టిల్ మై 3 probable, 4 probable questions ఆర్ ఇంక్రీజింగ్. మీనింగ్ అంటే దాని అర్థం ఏంటి, అన్నోన్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, 3 probable questions ఉన్నాయి. పేపర్ అనేది డిఫికల్టీగా ఉంది అని అర్థం, ఒక కంక్లూజన్. లేదు, మీరు సిలబస్ కంప్లీట్ చేయలేదు, మెజారిటీ ఆఫ్ ది సిలబస్ యూ స్కిప్డ్ ఇట్, దట్స్ ఇట్.
Majority part of the syllabus you skipped it, so you don't have any controllable tool. కానీ మీరు ఎగ్జామ్కి చదువుకొని వెళ్ళి కూడా ఈ పోర్షన్ 20 ఉంటాయి నార్మల్గా. ఏ పేపర్ అయినా తీసుకొని 2023 కాదు, 2022 కాదు, 2021 పేపర్, వాట్ ఎవర్ ద పేపర్, బిలీవ్ మీ దట్ ఇట్ మే నాట్ గో బియాండ్ 25. అంతే అండి. యూపీఎస్సీ వాంటెడ్ టు టెస్ట్ యువర్ పేషెన్సీ ఆర్ ఎబిలిటీ. ఇంకో క్యాలిక్యులేషన్ ఉంది, ఎలక్షన్ ఇయర్ కదా, పేపర్ డిఫికల్ట్గా ఉండదు, ఈజీగా ఉంటుంది. నో. సో దట్ irrationality they don't purchase it. You can purchase in the YouTube channel, not in the UPSC. So now you see the 2025 marks anadi, you have to mentally decide the range of the difficult questions, unknown questions, unattempted would be not more than 20 to 25. It may vary. Sometimes it may be 15 for you, or 18 for you, or 21 for you. But this is, as I mentioned, that this is not in your hand. As I mentioned that ఈ 3 probable 4 probable questions అనేది మన చేతుల్లో లేదు. ఎవరి చేతుల్లో ఉంది? యూపీఎస్సీ చేతిలో. What is there in your hand is that 1 probable and 2 probable. That is where you need to play the game. Now 80 to 75, 75 to 80 questions is going to make your future. You will be landing in the safe zone. How to land? Now, if it is a 2 probable questions, 1 probable questions, mostly 45 to 46 questions అనేది వస్తాయి మీకు. అంటే 100 questions లో మీరు చూడండి, not more than 50% you are having 100% sure shot. It means you know the complete concept of 50 questions only. Remaining ఒక 35 to 36 to 40 అనేది 2 probables ఉంటుంది. Equal number. Now the student would be confused. Sir, should I attempt this 2 probable or should I confine to this one? ఏమనుకుంటాడంటే, సార్ 2 probable పెడితే నాకు నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఎగిరిపోతుంది. It will be safe that I will be confining to 100% or 1 probable questions. So the answer would be how to handle this 1 probable and 2 probable. చూడండి, 1 probable అనేది 1.5 hour లో మీరు పెట్టేశారు, 46 పెట్టేశారు. Now you are left with 20 to 30 minutes. Now you are left with 20 to 30 minutes to attempt either this 40 questions or ignore this 40 questions. Assume that you have 1 probable questions not more than 36. Assume that you have 1 probable questions not more than 36, but you have 46 questions 2 probable. Any 82 questions you answered. It means if these questions are increasing more, it clearly gives indication that you have not revised. Am I clear? 1 probable questions increase అవుతూ ఉంటే దాని అర్థం ఏంటి? You know the concept clearly, you know the options clearly. The certainty or confidence or efficiency will when it will increase if you have revised properly or retained properly. మీకు గుర్తుంటేనే మీకు ఎఫిషియన్సీ పెరుగుతుంది. లేదనుకో, రివిజన్ చేయలేదనుకో, ఏది పెరుగుతుంది? దిస్ కేటగిరీ విల్ ఇంక్రీజ్. సో ఇట్ క్లియర్లీ గివ్స్ ద కంక్లూషన్ దట్ మీరు చదివింది గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే రివిజన్ చేసుకోవాల్సిందే. దేర్ ఇస్ నో ఆప్షన్. అలానేసి ఎంత సిలబస్ వదిలేయచ్చు? యు సీ దట్ మనం 20 to 25% వదిలేసామా అన్నోన్ క్వశ్చన్స్? అంటే 1/3 ఆఫ్ ది సిలబస్, 1/3 or 1/5, almost 1/5 of the syllabus we have neglected here. అంటే 3/4 of the syllabus మీ మీద, సో దాన్ని మీరు సేఫ్ గా ప్లే చేయొచ్చు. It means if any student or aspirant so not able to complete the entire subjects, ఇచ్చిన అన్ని సబ్జెక్ట్స్ చదవకపోయినా లేకపోతే కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ చదవకపోయినా వరీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. Where you need to worry about is that whatever the concepts you have studied, you need to focus on retention. ఈ రిటెన్షన్ రావడానికి people will assume that reading one more time. Revision doesn't mean that reading one more time.
repeat, repeat, repeat. Revision doesn't mean reading one more time. You read again polity. After 1 week or 10 days, you'll get the same confusion. If Lok Sabha lapses, which types of bills lapses? Again, confusion. Mandamus prohibition, tertiary coherent, again, confusion. Composition of parliamentary standing committees, again, confusion. Sir, how to retain the knowledge? It's the only way is to revise through the questions, practice through the questions, practice through previous year questions. ఈ 30 days మీరు ఏం చేయాలంటే మీరు కంప్లీట్ చేసిన కాన్సెప్ట్స్ ని సబ్జెక్ట్స్ ని పీవైక్యూస్ అంతా ద్వారా రివిజన్ చేయాలి. లేకపోతే ఏదైనా క్వశ్చన్ పేపర్లు ఉంటాయి కదా, క్వశ్చన్ పేపర్ తీసుకొని సాల్వ్ చేస్తేనే మీకు గుర్తుంటుంది. ఇట్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ అగైన్ రీడింగ్ యువర్ ఎంటైర్ లక్ష్మీకాంత్, or it is not about reading one more time of your NCERT. No, you'll be coming into the same level of 2 probability questions if you apply revision as a reading one more time as a rule for next 30 days. Now, what is the marks matrix will give indication that as soon as the exam is over, ఇప్పుడు నేను చెప్పే లాజిక్ అనేది కనీసం ఒక 10 పేపర్లు ఫుల్ లెంత్ పేపర్లు చేస్తేనే మీకు కమాండ్ అవుతుంది. ఇట్ ఇస్ నాట్ జస్ట్ లైక్ నో యూ లిజన్ ద కాన్సెప్ట్ అండ్ యూ విల్ గెట్ ద కాన్సెప్ట్. నో, ఇప్పుడు నేను చెప్పిన మ్యాట్రిక్స్ అని సింపుల్ గా కనిపించినా మీ కమాండ్ లోకి రావాలంటే యూ హ్యావ్ టు రైట్ అట్లీస్ట్ 10 full length papers or subject papers. So now as soon as you take the question paper at 9:30 or 10, so complete the paper, first step. So the second step, you have to fill the table. You have to fill the table. ఈ టేబుల్ అనేది మీరు కంప్లీట్ గా వేసుకోవాలి. టేబుల్ వేసుకొని ఎగ్జామ్ అయిపోయిన వెంటనే అనాలిసిస్ చేసుకోవాలి. అనాలిసిస్ చేసుకుంటేనే మీకు ఎక్కడున్నారని తెలుస్తుంది, మీరు ఎక్కడున్నారని మీకు తెలుస్తుంది. ఈరోజు ఎగ్జామ్ జరిగింది. ఎగ్జామ్ అయిన వెంటనే ఎన్ని అటెంప్ట్ చేస్తారు, ఎన్ని 2 ప్రాబుల్, ఎన్ని అనేది మీరు ఒక 20 minutes పడుతుంది. దీని నుంచే మీకు చెప్పగలను. దాని నుంచే ఆ టేబుల్ నుంచి ఐ కెన్ డ్రా ద కంక్లూజన్. స్టూడెంట్ చదివాడా, స్ట్రగుల్ అవుతున్నాడా, రివిజన్ చేయలేదా, ఏమీ చదవలేదా అనేది. సో విత్ జస్ట్ దిస్ మార్క్స్ మ్యాట్రిక్స్ ఐ కెన్ కంక్లూడ్. లేకపోతే క్వశ్చన్ పేపర్ డిఫికల్టీగా ఉంది. So this is what we call analysis of marks matrix. మీరు ఇట్లా 10 మ్యాట్రిక్స్ మీరు చూసుకుంటేనే మీకు కమాండ్ తెలుస్తుంది. One of the sample matrix is that this one. For your understanding, I have made one sample matrix here. One sample matrix here. Now here you see that మన కట్ ఆఫ్ మార్క్ ఎంత అండి? 70. Yeah, 75. It is varying from 75 to 105. So can we conclude that now ఇప్పుడు present changing pattern లో 90 to 100 వస్తే you'll be in the safe zone? 90 to 100, or can we target 100? Why not 100? So why, if I say why not 100, so what would be the logic? Now you see 100 questions are there. First probable 46 I attempted, 34 2 probable, 9 3 probable, 11 unknown. ఈ స్టూడెంట్ ఎవరండి? ఎవరు? CivicCentre student. In APPSC they are having negative marking. So those students who are struggling with negative marking, we made one analysis and have the negative. Sir, నాకు కాన్సెప్ట్ అంతా తెలుసు కానీ స్కోర్ ఇంప్రూవ్ అవ్వట్లేదు. సో నౌ అటెంప్ట్ అయిపోయింది. నా వెరిఫికేషన్ తర్వాత నేను చెప్పింది ఏంటి, ఈ 3 probable 4 probable క్వశ్చన్స్ మీ చేతిలో ఉండదు. ఐఎమ్ జస్ట్ కంప్లీట్లీ ఇగ్నోరింగ్. ఇక్కడ చూడండి, ఈ 1 probable క్వశ్చన్స్ 46 క్వశ్చన్స్ I assume during the exam that 46 questions I know 100% confident, 100% sure that this question, this is the answer. But still after verifying the key, 46 లో కూడా 5 మిస్టేక్లు అయ్యాయి. 46 లో కూడా
5 మిస్టేక్స్ అయ్యాయి. సో నా ఇక్కడ ఏంటి, ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ 90%. దట్ ఈస్ ద ఎఫిషియన్సీ యూ నీడ్ టు టార్గెట్. ఇట్ మీన్స్ we need systems with efficiency of at least 90%. 90% సిస్టమ్ ఇది. ఈ స్టూడెంట్ యొక్క సిస్టమ్ ఎఫిషియన్సీ ఎంత, 90%. 90% అనేది నీ చేతిలో ఉంది. క్లియర్? దానికంటే తక్కువ వెళ్తున్నాం అంటే దాని అర్థం you are assuming that you know the answer. అవునా? సో దిస్ unknown questions will increase. Instead of 5, instead of 46 పెట్టావు, నీకు 10 ఎగిరిపోయాయి అనుకో, దాని అర్థం ఏంటి, your system efficiency is not 90. You are lying in between 80 to 76. You have to focus on how to improve the system efficiency. This is your brain, your conceptual clarity, your controlling parameter, internal parameter. Am I clear? Try to underline this one. Now moving on to two probable questions. Say if I am having 90% efficiency and confine only to the one probable questions, what would be the marks? 78. అంటే వీళ్ళు ఉంటారు ఎక్స్ట్రీమ్ కాన్ఫిడెంట్ స్టూడెంట్, అయితే అవ్వచ్చు లేకపోతే లేదు. సార్ నేను ఐ విల్ కన్ఫైన్ టు ఓన్లీ 100% క్వశ్చన్స్. ఐ డోంట్ వాంట్ టు గెట్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ బెనిఫిట్. నాకు డీబీటీ వద్దు, నా శ్రమ మీదనే నేను సో ఐ మీన్ ఫోకస్ చేస్తాను. యా 78, యూ మే 75 ఈసారి కట్ ఆఫ్ కాబట్టి సేవ్ అయ్యి 88 అయితే యూ హ్యావ్ టు వెయిట్ ఫర్ యా. నౌ ద రిస్క్ అంతా ఈ 34 క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేయాలా, అటెంప్ట్ చేయకూడదా? దట్ ఈస్ వాట్ యువర్ ప్రాబబిలిటీ థియరీ విచ్ యూ స్టడీడ్ ఇన్ ఎంపీసీ. సో ఫ్రీ చైతన్య పారాయణ స్కూల్స్ లో మనకి చాలా బాగా నేర్పించిన ప్రాబబిలిటీ. దెర్ ఇస్ a one box having green, red, yellow balls. What would be the probability of drawing of yellow ball if it is not replaced? ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మీరు చాలా చేస్తుంటారు. ఓకే, సో నౌ the probability theory is 100% scientific. So 17 questions correct అవుతాయి, 17 questions incorrect అవుతాయి. That's the probability. When you eliminated 2 wrong options rightly. మనం చూడండి, నేను ఫస్ట్ స్టెప్ లో ఏమని చెప్పాను నీకు, ఏబిసిడిలో ఏసి ఎలిమినేట్ చేశాను. యువర్ ఆన్సర్స్ వుడ్ బి ఈదర్ బి ఆర్ డి ఓన్లీ. మళ్ళీ ఏ కాకూడదు. సరే ఏబిసిడి ఆప్షన్, ఐ ఎలిమినేటెడ్ ఏసి, ఇట్ మీన్స్ ఆఫ్టర్ వెరిఫైయింగ్ ద కీ, సో మై ఆన్సర్ ఈదర్ బి ఆర్ డి. ఐఎమ్ కన్ఫ్యూజ్డ్ బిట్వీన్ బి ఆర్ డి ఓన్లీ. అంటే ఫైనల్ కీలో బీనో డీనో ఉండాలి, కానీ మీరు బి అయినా పెట్టుండొచ్చు, డి అయినా పెట్టుండొచ్చు. ఆన్సర్ బి, ఐ మీన్ ఆన్సర్ అనేది బి అయినా కావచ్చు, డి అయినా కావచ్చు, మళ్ళీ సి కాకూడదు. It means again here you have to be 100% clear to eliminate the option. చాలా కేర్ఫుల్ గా పెట్టాలి, చాలా కేర్ఫుల్ గా పెట్టాలి. అలా పెట్టినప్పుడు కంపల్సరీ మీకు 17 కరెక్ట్ అవుతాయి, 17 ఇన్కరెక్ట్ అవుతాయి. నేను ఇంతకుముందు చెప్పాను చూసారా. సో స్టెప్ 1 లో మనము సో 1 hour 30 minutes అయిపోతుంది. 46 క్వశ్చన్స్ బబుల్ చేసేస్తాము, ఇంకా 30 minutes ఉంది. ఈ 30 minutes సార్ మగైన్ ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి మనకి, 36 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఐ మీన్ 34 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. మళ్ళీ చదవాలా, మళ్ళీ లాజిక్ అప్లై చేయాలా, మళ్ళీ బ్రెయిన్ లో నుంచి లిఫ్ట్ చేయాలా? నో, యు ఆర్ నాట్ అప్లైయింగ్ ఎనీ బ్రెయిన్ అగైన్. యు అప్లైడ్ యువర్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఫర్ 1 hour 30 minutes ఓన్లీ. నెక్స్ట్ 30 minutes or last 30 minutes again don't read the question. I'm saying that don't read the question. For 2 probable questions you have already applied the logic, you already eliminated 2 options, you take any 2 options. BD ఉంది, మీ ఇష్టం, బి అయినా పెట్టు, డి అయినా పెట్టచ్చు. లేదు అంటే క్వశ్చన్ పేపర్ కూడా కంప్లీట్ గా పెట్టేసి, మీరు కొంతమంది ఇన్విజిలేటర్లు దే డోంట్ అలౌ టు పుట్ ఎనీ మార్క్స్ ఆన్ ద క్వశ్చన్ పేపర్. సమ్ ఇన్విజిలేటర్ దే డోంట్ అలౌ టు పుట్ ఎనీ మార్క్స్ ఆన్ ద క్వశ్చన్ పేపర్. దానికోసం మీకు లాస్ట్ రఫ్ స్పేస్ ఉంటుంది, అక్కడ పెట్టుకోండి. అక్కడ మీరు పెట్టుకునేసి అక్కడ మీరు ఎలా పెట్టుకోవచ్చు అంటే, మీరు మన క్వశ్చన్ పేపర్ ఉంటుంది కదా, సో క్వశ్చన్ పేపర్ బ్లాంక్ స్పేస్ ఉన్నప్పుడు క్వశ్చన్ నెంబర్ 1, క్వశ్చన్ నెంబర్ 2 ప్యారలల్ గా రాసుకునేసేయండి.
Yeah, it is true only. So as per the rules, you should not put any marks or any writing or anything on the question paper. You should not do it as per the guidelines given on the hall ticket. అప్పుడు మీరు చూడండి క్వశ్చన్ నెంబర్ 1. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 1 లో మనకి ఆప్షన్ పెట్టేసుకున్నాం. సో కంప్లీట్ గా అన్నోన్. 3 ప్రాబబుల్ క్వశ్చన్స్ ABC అంటే D ఎలిమినేట్ చేసా. సో 4th క్వశ్చన్ BC, 5th క్వశ్చన్ B, 6th క్వశ్చన్ సో CD parallel గా రాసుకునేసాను. In fact, last 20 minutes or 30 minutes, you should not open question paper again. I'll be just opening this one, table or last page or rust page. I'll be just putting. అంటే ఇక్కడ మళ్ళీ మనం ఏం పెట్టామని రాసుకోవాలి కదా, కీ తెలియాలి కదా మీకు. లేకపోతే ఒకవేళ మీరు బార్డర్లో ఉన్నారనుకో, రిజల్ట్ వచ్చేంత వరకు చదవరు. రిజల్ట్ వచ్చేంత వరకు మీరు రిలాక్స్ అవుతారు. సో నా మీరు లాస్ట్లో ఇప్పుడు ఏబిసిలో ఉంది, బీసీలో ఉంది, సి అని పెట్టుకుంటారు కదా, ఏది పెట్టారనేది ఇక్కడ మార్క్ చేసుకోండి. సో స్టెప్ 1లో యుల్ బి జస్ట్ మెన్షనింగ్ బీసీ, బట్ స్టెప్ 2లో బీనా సీన్ అనేది మీరు నోట్ చేసుకుంటేనే మీకు ఏది పెట్టామని తెలుస్తుంది. సో లైక్ దట్ యూ హ్యావ్ టు డూ నౌ. సో 17 questions correct, 17 questions incorrect. What would be the net gain? 22.66 marks is the net gain. Why should I lose? This is your service voters. This is your service voters. You know that there is one movie dialogue, ఒక ఓటు విలువ ఎంత. సో హిట్లరు పార్టీ అధినేతగా గెలవడానికి ఒక ఓటే, సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ గెలిచింది ఒక ఓటే అని ఈ మధ్య రీసెంట్ గా ట్రెండ్ అవుతుంది. సో టు ప్రమోట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ వన్ ఓట్, 1 person, 1 vote, 1 value, the concept of Indian Constitution. So similarly, so here this won't make you fool. ఇక్కడ మిమ్మల్ని ఇక్కడ మోసం చేయదు. మీరేం చేస్తారంటే ఇక్కడ నెగిటివ్ మార్కులు పెరిగిపోయి దీన్ని బ్లేమ్ చేస్తారు. you'll be blaming your efficiency. Instead of blaming your efficiency, you'll be blaming two probability. ఇక్కడ ఎప్పటికీ 17 కంటే ఎక్కువ రావు. 17 అంటే మినిమం గ్యారంటీ. Out of 34, 17 is minimum guarantee. Sometimes it may be 18 also. Most cases, I have seen the logic more than 50% when it comes to two problems. But I saw many cases, 90% systems are very rare. 89, 88, 87, 90.11, 91 systems. So here, it is your controllable parameters. So now, 1 probable, 2 probable, it is internal. It is in your court. What is not there in your court? 3 probable and 4 probable. ఈ 4 probables, 3 probables పెట్టండి, పెట్టకపోతే పెట్టద్దండి, మీ ఇష్టం. I'm not forcing you either to touch 3 probable questions or unknown questions. In fact, it is a wise decision to leave this 3 probable and 4 probable. You just confine to 2 probable and 1 probable. ఇక్కడ చూడండి, so 46 plus 34, 80 questions you attempted. 80లో 17 correct. ఇక్కడ చూడండి, total you are getting so 101.33 magic figure score. It means మీరు మొత్తం రివిజన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, మొత్తం చదవాల్సిన అవసరం లేదు. Now you apply the concept. Now you take the question paper. వెళ్ళండి జిరాక్స్ సెంటర్లకి, చాలా క్వశ్చన్ పేపర్లు ఉంటాయి, ఫుల్ లెంత్ పేపర్. Take the 10 question papers. Just sit for 2 hours. Apply the matrix. If you are still confused, not able to get the command of the question paper, so ఈ టేబుల్ ఫిల్ చేసుకొని నా దగ్గరికి రండి. ఈ టేబుల్ ఫిల్ చేసుకొని వస్తేనే నాకు అర్థమవుతుంది స్టూడెంట్ ఏ పొజిషన్లో ఉన్నాడు, ఎలా అతన్ని కంట్రోల్ చేయాలి. ఇక్కడ చూడండి, 3 probable questions ఏంటి, ఒకటి ఎలిమినేట్ చేస్తాం. ఇక్కడ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 3ని అటెంప్ట్ చేయాలి. Say for example, there are 10 questions of 3 probable. You should not attempt all 10. You should attempt only 9. If you are having 13 questions of 3 probable, if you want to attempt this one, you have to attempt only the multiples of 3, meaning yes, 12. A 12 attempt చేసినప్పుడు 1/3. 4 questions correct అవుతాయి, remaining questions 8 అనేది incorrect అవుతుంది. The net gain is positive only. Net gain for 3 probable questions also, it's positive.
బట్ ఇన్ ద ఫస్ట్ స్టేజ్ ఒక 10 పేపర్స్ మీరు చేసేటప్పటికి ఈ 2 కాలమ్స్ ని ఇగ్నోర్ చేయండి. 3 ప్రాబబుల్స్ యూ డోంట్ అటెంప్ట్. ఫస్ట్ గెట్ ద command control of your 1 probable and 2 probable questions. Then you think about 3 probable questions. First 2 columns మీకు కంట్రోల్ అయిన తర్వాత, కమాండ్ అయిన తర్వాతనే you should worry about 3 probable. Now you see, so this logic, it seems to be very simple. This table seems to be very simple, but what would be the probable deviations? What would be the probable deviations? మీరు అనుకోని అయ్యుంటుందేమో, తెలిసేమో, గుర్తొచ్చింది, చూశాను, చదివాను, ఇట్లాంటి పాజిటివ్ మైండ్ సెట్ తో కానీ అటెంప్ట్ చేశారంటే అంటే ఆ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్ గా నీకు తెలుసా తెలియదా? దట్స్ ఇట్. ఇట్స్ కంప్లీట్లీ రివాల్వ్స్ అరౌండ్ ద లాజిక్ ఆఫ్ వెదర్ ద స్టూడెంట్ అవేర్ ఆఫ్ ద స్టేట్మెంట్ 100% కరెక్ట్ ఆర్ ఇన్కరెక్ట్. దాంట్లో ఒక చిన్న 0.001% కూడా మీకు క్వశ్చన్ ఆఫ్ డౌట్ ఉంటే యూ షుడ్ మేక్ దట్ స్టేట్మెంట్ ఎయిదర్ కరెక్ట్ ఆర్ ఇన్కరెక్ట్. అప్పుడే ఈ లాజిక్ అనేది అప్లై అవుతుంది. So now for next 30 days, what you have to do is that alternative days you have to take the test. You get the command of the question paper. Next, ఎవరికైతే నెగటివ్ మార్కింగ్ పెరిగిపోతుంది, చదివేస్తున్నాను, significant portion of the syllabus I have completed, more than 60% of the syllabus. It means one main subject you may have left it. ఒక 4 సబ్జెక్ట్స్ లో మీరు ఒక సబ్జెక్ట్ అనేది ఇంకా రివిజన్ చేసుకుంటూ doesn't mind. కరెంట్ అఫైర్స్ లో మీరు ఇంకా రివిజన్ చేసి ఉండకపోవచ్చు. నో, నథింగ్ టు వరీ. సో నౌ దిస్ రివిజన్ టెస్ట్ మీకు ఇచ్చిన ప్లానింగ్ ఏంటంటే దాదాపు మీకు సో ఈ ఇచ్చిన టెస్ట్లు 30 టెస్ట్లు ఉన్నాయి కదా, ఆల్మోస్ట్ 30 టెస్ట్లు ఆర్ దేర్. ఈ 30 టెస్ట్లు ఏంటంటే మీకు రివిజన్ కోసం మీరు ఆల్రెడీ చదివేస్తుంటారు, మళ్ళీ మీరు పుస్తకాలు తీసుకొని మళ్ళీ రీడింగ్ చేస్తే అది రివిజన్ అవ్వదు. బిలీవ్ మీ దట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ కన్సిడర్డ్ as a revision. So this 30 questions you have to revise or practice with previous year questions. Previous year questions అంటే జనరల్ గా స్టూడెంట్ చేసే మిస్టేక్ ఏంటంటే లేటెస్ట్ చదువుతూ ఉంటారు. లేటెస్ట్ క్వశ్చన్ పేపర్ విల్ గివ్ ద స్టాండర్డ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ పేపర్, విల్ గివ్ ద చేంజింగ్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ ది ఎగ్జామ్, బట్ ఇట్ వోంట్ గివ్ ఫోకస్ ఏరియాస్, ఫోకస్ కాన్సెప్ట్స్. ఎందుకంటే లేటెస్ట్ గా 8 years 10 years లో జరిగిన కాన్సెప్ట్ ని మళ్ళీ నేను ఎందుకు ఇప్పుడు అడుగుతా? యూ హ్యావ్ టు గో మచ్ బిఫోర్. అంటే ఇప్పుడు మనకి 2023లో 2024లో మనం ఎగ్జామ్ రాస్తున్నాం. సో 2024లో ఎగ్జామ్ రాస్తున్నాం కాబట్టి మీరేం చేయాలంటే, సో ఏ ఇయర్లో పీవైక్యూస్ తీసుకోవాలి, ఏ ఇయర్లో అంటే ఇప్పుడు 2024లో ఒక 10 years తీసేసాం అనుకో అంటే 2014 వరకు వెళ్తారు మీరు. 2014 అంటే 2000 నుంచి 2005 వరకు ఉన్న క్వశ్చన్స్ కి ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి. వాటినే మార్చి, రంగు మార్చి, నాడు నేడుగా మీకు క్వశ్చన్ పేపర్ తయారు చేస్తున్నారు. అవునండి, అదే బడులు కదా, కొత్త బడులు ఏం కట్టట్లేదు, కొత్త కాన్సెప్ట్లు ఏం రావు. అదే హిస్టరీ, అదే పాలిటీ, ఎకానమీ, జాగ్రఫీ, అవే కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి. వాటిని ప్రెసెంట్ ఏ విధంగా ఉన్నదని మారుస్తాం, అంతే అండి. సో దట్ ఈస్ ద రిలవెన్స్ ఆఫ్ ద ఎగ్జామ్, దట్ ఈస్ ద అప్కమింగ్ క్వశ్చన్ పేపర్. మీరేం చేస్తారంటే లేటెస్ట్ చదువుతూ ఉంటారు, పీవైక్యూస్. లేటెస్ట్ చదివితే నీకు స్టాండర్డ్ తెలుస్తుంది, చేంజింగ్ ప్యాటర్న్ తెలుస్తుంది. యా, యూ మైట్ బి నోయింగ్ దట్ చేంజింగ్ ప్యాటర్న్ ఆ డిఫికల్టీ లెవెల్, బట్ టు నో ద ఫోకస్ ఏరియా ఆర్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ యువర్ రెస్పెక్టివ్ సబ్జెక్ట్స్, యూ నీడ్ టు ఫోకస్ 2000 to 2005. మీరు చూడండి 1980s లో అడిగిన సో గోలన్ హైట్స్, ఇజ్రాయెల్, ఆ కాన్సెప్ట్స్ ఇప్పుడు అడుగుతున్నారు మళ్ళీ. క్లియర్? సో దిస్ 10 to 15 years of previous year questions and the latest question paper of any institution question paper you have to relay. You should not criticize. వీళ్ళు ఎందుకు ఇంత డీప్ గా అడుగుతున్నారు, ఎంత వైడ్ గా అడుగుతున్నారు అనేది. యూ డోంట్ హ్యావ్ కంట్రోల్. క్వశ్చన్ పేపర్ you don't have control. What is the controlling parameter you are having? 1 probable and 2 probable and your efficiency. సార్ ఎక్కడి నుంచి అడుగుతున్నారు, క్వశ్చన్ పేపర్లో డిఫికల్టీగా ఉన్నాయి, యూపీఎస్సీ ఈ విధంగా అడగదు. ఏ విధంగా అడుగుతుంది నీకు తెలుసా? డూ యూ నో దట్ వన్? సో దీస్ ఆర్ ద సెల్ఫ్ మసాజ్ సిస్టమ్స్ అంటాం. అంటే మనల్ని
సాటిస్ఫై చేసుకోవడం బై క్రిటిసైజింగ్ ది పేపర్. బై దట్ యూ వోంట్ గెట్ నథింగ్. వీ యూజ్ టు డూ ద సేమ్. మీరు ఏదైతే క్రిటిసైజ్ చేసుకొని ఎగ్జామ్ అయిపోయిన తర్వాత చూసుకోకుండా మార్క్స్ని యాక్సెప్ట్ చేయకుండా పక్కన పెట్టుకోవడానికి మనం ఏం చెప్తాం, క్వశ్చన్ పేపర్ రిలవెంట్గా లేదు, ఏది పడితే అది అడిగేస్తారు. ఈ విధంగా యూపీఎస్సీ అడగదంట. Am I clear? So it means you honor any question paper, any institution question paper. You take any question paper, don't criticize the question paper. Only thing is that whether your efficiency is 90% or not. That is my life. That's the reason that I ask the student, you take any question paper, take from any Xerox center kelandi, రెండు question paper తీసుకోండి. If you want to test all the institution papers, take your 2 question papers. ఇది అది అన్ని తీసుకున్నాక 10 question paper తీసుకోండి. Take alternative days. So in next week I'll take a session on CSAT. CSAT లో చేయాల్సిన స్ట్రాటజీ ఏంటి. సో అంటే ఇక్కడ 2 కేటగిరీ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు CSAT లో. ఒకరేమో they completely focus on aptitude. They believe that they are the Ramanjanaya. They can answer any aptitude question and they think that I can clear only because 67 marks. They assume that it's only 67. They believe that they invented zero and they can do the aptitude. There are another persons, CSAT batch. They completely focus on comprehension. They ignore simple questions also in aptitude and reasoning. So whether these 2 strategies are working or failing, or what is your synthesis of the, so how to do CSAT. CSAT లో వల్ల నేను ప్రిలిమ్స్ క్వాలిఫై అయితే అని ఆన్సర్ చెప్పే స్టూడెంట్, ఇట్స్ నాట్ ఎ మిస్టేక్ అండి, ఇట్స్ ఎ బ్లండర్. If any student or friends of you telling that I'm failed in the last 2 attempts or last attempt or previous attempt because of CSAT, it means it is not acceptable. He is lying. Just to honor his respect, he is saying that CSAT paper 1 లో నాకు 90 వచ్చాయి, paper 2 లో నేను క్వాలిఫై అయ్యాను. You know that you need to score only 67 cut off marks. All you need to put effort in how to score 67. అది చేయలేదంటే you are not eligible, you are not fit for UPSC exam. It may be hard statement, but my assumption, my guidelines, my direction to the student is that CSAT should not make you or determine your fortunes of prelims exam. Yes, paper 1 can determine, because paper 1 many uncontrolling factors are there, parameters are there. It's a honor that I failed prelims exam because of paper 1. I accept, I respect them. But if you say that I failed, I'm going to fail because of CSAT, and CSAT continuously I'm failing, it means that you are completely neglecting the game rule. అంటే మీరు ఐపీఎల్ ఆడుతూ పవర్ ప్లే అంటే ఏంటని తెలియకుండా ఆడుతున్నట్లేదు, అంతే కదా. So with this I'm ending the session. So next 30 days don't experiment. Your question paper తీసుకోండి. That confidence you need to get it. My opening remarks is that, so in engineering they don't teach the concept, they teach the confidence. In the next 30 days your confidence levels has to increase. ఎలక్షన్స్ ముందు మీకు ఎలా ఉండాలి కాన్ఫిడెన్స్, అన్నీ నేనే గెలుస్తున్నాను అనే విధంగా ఉండాలి. ఈ 30 days ఆ విధంగా ఉంటేనే మీరు ప్రెజర్ని సస్టైన్ చేయగలుగుతారు. సో లేదు మొత్తం చదువున్నాను, రివిజన్ అవ్వట్లేదు, టైం సరిపోవట్లేదు, 12 hours చదువుతున్నాను, బట్ టెన్షన్ వస్తుంది, ప్రెజర్ వస్తుంది, మార్క్స్ రావట్లేదు, ఈవీఎంని బ్లేమ్ చేయొద్దండి, ఓకేనా. సో మీ ఓఎంఆర్ఏ మీ యొక్క మ్యాట్రిక్స్ మార్క్సే మీ యొక్క స్ట్రాటజీ అండి. ఎవరైతే సిన్సియర్గా ఎఫర్ట్ పెట్టి ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ చేయాలనుకుంటే యూ టేక్ ద ఎనీ క్వశ్చన్ పేపర్, జస్ట్ టేక్ ద స్క్రీన్ షాట్ ఆఫ్ యువర్ మార్క్స్ మ్యాట్రిక్స్, షేర్ ద క్వశ్చన్, ఐ మీన్ ఈ మ్యాట్రిక్స్ అనేది మీరు షేర్ చేసిన ఐ విల్ ఇమీడియట్లీ గివ్ జూమ్ కాల్ కానీ లేకపోతే ఏదో ఒక కాల్ మాట్లాడి ఈ 7013495019 ఈ వాట్సాప్ నెంబర్కి మీరు మెసేజ్ చేస్తున్నా, బట్ ఐ నీడ్ మార్క్స్ మ్యాట్రిక్స్ క్లియర్గా కావాలి. నేను ఇచ్చిన ప్యాటర్న్లోనే మార్క్స్ మ్యాట్రిక్స్ కావాలి. మీరు పెట్టినారంటే సార్తో మాట్లాడాలంటే ఇమీడియట్లీ ఐ విల్ కనెక్ట్ విత్ ఇన్ 24 hours. ఐ విల్ గివ్ ద స్లాట్, వీ కెన్ ఇంటరాక్ట్, ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ మీరు ఎక్కడ అజంప్షన్లో ఉన్నారా, అజంప్టివ్ మోడ్లో ఉన్నారా, యాక్యురసీ మోడ్లో ఉన్నారా అని నాకు తెలుస్తుంది. సో ప్రిలిమ్స్ ఈజ్ సింపుల్ ఇఫ్ యు నో ద స్ట్రాటజీ. ఎందుకంటే ఇక్కడ మీరు తరతరాలుగా మీ తరమంతా ప్రిలిమ్స్ రాసి మెయిన్స్ రాసి ఈ వీసీ సైక్లో ప్రిలిమ్స్ మెయిన్స్ ఇంటర్వ్యూ అలా తిరిగి తిరిగి మళ్ళీ మీ పిల్లల మీద రుద్దద్దండి. అయితే మీతోనే అవ్వాలి, లేకపోతే మీ పిల్లలు మీకంటే బెటర్ అవ్వాలి.
Yeah, online students. So Sai Kumar is just, I think, in website it is available complete details. ఈ రోజు ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్ పెట్టాము. ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్ ద్వారా వీఆర్ సెలెక్టింగ్ పొటెన్షియల్ స్టూడెంట్స్ ఫర్ ఫ్రీలీ. సమ్ స్టూడెంట్స్ అంటే ఎంతమంది అనేది మీకు ఎలిజిబిలిటీ మార్క్స్ అనేది సో మేనేజ్మెంట్ విల్ డిసైడ్. ఈ రోజు మీరు రాశారు కదా, ఆఫ్లైన్ లో రాశారు, ఆన్లైన్ లో రాశారు. సో ఒక కట్ ఆఫ్ మార్క్స్ పెట్టి వాళ్ళకి ఫ్రీగా ఈ 30 days ప్లాన్ అనేది ఫ్రీగా ఉంటుంది. మిగిలిన వాళ్ళకి ఫీజు అనేది అనౌన్స్ చేస్తారు. You'll be receiving some WhatsApp message, Mr. Sai Kumar. So online students, if you're having still any doubts, so small mistake as I mentioned, paper code, bubbling, hall ticket number, last minute revision. Don't be in the last minute revision. You have studied. Inka 30 days మీరు చేయాల్సింది ఏంటి? Marks matrix. You should get the confidence. You have studied. You have to be assumption that you have completed the preparation. ఇంకా మీరు ఏం చేయాల్సిందంటే క్వశ్చన్ పేపర్ ద్వారా రివిజన్ చేసుకోవడం, పాత ప్రశ్నల్ని రివిజన్ చేయడం, దాంతో క్లారిటీ వస్తుంది. మళ్ళీ పుస్తకాలు చదువుకొని ఇంకొక ఇది ఉంటుంది. ఈ 30 days కంపైలేషన్స్ వస్తుంటాయి. కంపైలేషన్స్ వచ్చి ఇది చదివావా, టీటీ చదివావా, టీపీ చదివావా, టార్గెట్ చదివావా, ఇది చదివావా అనేది మీకు యూట్యూబ్ లోను లేకపోతే టెలిగ్రామ్ లోను సర్క్యులేట్ అవుతుంటుంది. ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ టైమ్ ఓన్లీ యూ రిలే. లేదు మీ స్టూడెంట్ మీ ఫ్రెండ్ ఇది బాగుందిరా, అది బాగుందిరా, ఇది బాగుంది, ఇది చదువుతావా అంటే చదివానని చెప్పు. ఓకేనా? చదవాలని చెప్పద్దు, చదివేశానని చెప్పు. లేకపోతే మీకేమనిపిస్తుంది అంటే అతను చదివేశాడు, నువ్వు కూడా చదవాలి, దాంట్లో ఎక్కువ మార్కులు వస్తాయేమో, నువ్వు చదివిన దాంట్లో రాదేమో. ద బ్యూటీ ఈస్ దట్ ఎక్కడి నుంచి రాదు, ఫైనల్ ఎగ్జామ్ లో మీరు చదివిన దాంట్లో ఏది రాదు. ఓన్లీ ఇట్ విల్ కమ్ విత్ your fundamental concepts. So basic sense of your current affairs on the exam paper. Thank you. Online students, I hope that you have understood the session intention and gravity of the session. If you just apply the marks matrix, you will be in the safe zone. Thank you so much for attending the session.